Okay, so we are actually almost towards the end of this today's lecture. But since the meeting got over abruptly, I had to connect you once again. So this is what is about the buffers that are used. For anion exchange, we use a trace HCl buffer. For cation exchange, we use a phosphate buffer. Okay, usually, पण हे काय असं फार नियम आहे असं काही नाहीये. We can alter, we can change the buffers depending upon our own experience and own, you can say, trial and error basis. Okay, आता पुन्हा एक problem मी तुम्हाला देतोय. We have a solution which contains different proteins. Egg albumin, the isoelectric point is 4.6. Lactoglobulin, isoelectric point is 5.2. And chymotrypsinogen, isoelectric point is 9.5. So this mixture is loaded on a column of DEAE cellulose. DEAE cellulose का है? Positively charged resin है, and it is an anion exchanger. Okay, म्हणजे आपले प्रोटीन जर निगेटिव्हली चार्ज असतील तर ते या कॉलमला बाइंड होतील. ओके, द कॉलम वॉज इल्युटेड विथ अ pH 5.4 बफर. आयसोक्रेटिक इल्युशन आहे, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलंय की देयर इज अन इन्क्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे, सो इट इज नॉट अ आयसोक्रेटिक बट इट इज अ ग्रेडियंट इल्युशन. Okay, different salt concentrations, higher and higher salt concentrations are used for elution of the protein. So now the question is, you have to predict which protein will come out first, which will come out second, which will come out third. So कसा करणार याचा विचार कसा करणार तुम्ही? Can anybody tell me, or shall I tell you? See, DEAE cellulose, मी इथे खाली लिहिलेलं आहे की DEAE cellulose has a positive charge at pH 5.4. See, it is a positively charged resin, and therefore it will be able to bind negatively charged proteins. Okay, आता बफरचा pH आपला हाच आहे 5.4. So if you compare each protein, for example, egg albumin isoelectric point is 4.6. So isoelectric point पेक्षा buffer pH जास्त आहे. pH of the buffer is greater than the isoelectric point of the of this protein egg albumin, and therefore this protein at this pH of the buffer will have negative charge. बरोबर आहे का? Can you all listen? Can you all understand what I'm saying? No, sir, I did not understand. But I'll again tell you. See, the pH of the the PI of the protein is 4.6. This value is less than the buffer pH. Buffer pH is higher than the isoelectric point of the protein. आणि मग मी बघा तुम्हाला रूल सांगितला. what the rule tells us, if the buffer pH is greater than the isoelectric point of the protein, then this protein egg albumin will have a net negative charge, higher negative charge compared to lactoglobulin, because lactoglobulin has a PI of 5.2. Okay, nonetheless, this lactoglobulin also will have a negative charge, but the negative charge on lactoglobulin will be lesser compared to egg albumin, because difference between the pH of the buffer and the PI of the protein is more for egg albumin. Is that clear now? Yes, sir. कोणाला नसेल कळलं तर सांगा. And the third protein, chymotrypsinogen, PI is 9.5. PI is 9.5 चा अर्थ काय झाला की buffer pH is lower than the isoelectric point of the protein, and therefore this protein actually will be positively charged. Buffer pH is low, म्हणजे प्रोटॉनेशन जास्त आहे, प्रोटॉन जास्त आहेत. Low pH म्हणजे प्रोटॉन जास्त. And when there are more protons, the protein will be protonated, and therefore the protein will be positively charged at this pH. मग कोणता प्रोटीन जास्त स्ट्रॉंगली बाइंड होईल? Highly negative is egg albumin, highly positive is chymotrypsinogen, and intermediate is lactoglobulin.
Which will bind more? Egg albumin. Yes, egg albumin will bind more because the charge on the matrix material itself is positive. खाली लिहिलंय मी. DAE cellulose है ना तो it is a cation, it is an anion exchanger, that is it is itself positively charged, and therefore the most negatively charged protein, that is egg albumin, will bind more होणार आहे बरं का, and chymotrypsinogen will bind less, and therefore when you employ the salt mobile phase, high concentration of salt for elution of the proteins, which one will come out first? Yes. Chymotrypsinogen will come out first, lactoglobulin will come out next, and the last one will be egg albumin because it is highly negatively charged. And therefore it is binding to the column very strongly. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Yes, very sir. good, very good. आज मी इथे थांबतोय. I'll stop today here. Okay. In the next lecture, we are going to see another two techniques which are also very important. One is called hydrophobic interaction chromatography, and the other is called affinity chromatography. So once we finish that, if I can finish that tomorrow, then unit number 3 also will be over. Okay, chromatography will be over. Right? Radioactivity सगळ्यांना मिळालं का? Have you all got that video links for my radioactivity Yes. lecture? Okay. Could you Yes, could you all listen to that? तुम्हाला वेळ मिळाला का ते बघायला? Have you all listened to that? हे फक्त फेल सेफ मेकॅनिझम आहे की जर मला वेळ मिळाला नाही तुमचा पोर्शन कंप्लीट करायला तर ऍटलीस्ट यू विल हॅव दॅट व्हिडिओ, अँड दॅट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग इज ॲज गुड ॲज अ लाईव्ह व्हिडिओ. है ना, लाईव्ह व्हिडिओ सारखंच तुम्हाला वाटेल ते. स्लोली व्यवस्थित ते लेक्चर्स मी दिलेले आहेत, 5 व्हिडिओज आहे टोटल. सो ट्राय टू लिसन टू दॅट, ट्राय टू अंडरस्टँड. इफ यू डोंट अंडरस्टँड यू कॅन स्टील आस्क मी. इज दॅट ओके? Yes. So that next week we will try to take electrophoresis. I'll try to complete that in 1 week. Okay, electrophoresis unit. आणि त्याच्यानंतर जर वेळ मिळाला तर आपण पुन्हा एकदा बघू रेडिओ ऍक्टिव्हिटी, अँड प्लस प्रॅक्टिकल पण घ्यायचंय ना आपल्याला. प्रॅक्टिकल सगळे राहिलेत आपले. सो आय विल स्पेंड मे बी अबाउट 3 days फॉर द प्रॅक्टिकल. 3 दिवस लागतील मला. ओके, एखादा संडे वगैरे असेल तरी चालेल, आपण संडेला पण घेऊन टाकू लेक्चर प्रॅक्टिकलचं. ओके, म्हणजे जास्त वेळ मिळेल आपल्याला. 2 तास 3 तास आपल्याला विचार करावा लागेल ना प्रॅक्टिकलचा. प्रॅक्टिकल तुम्ही करणार आहे ना ऍक्च्युली, ऑनलाईन का असे ना. यू आर ऍक्च्युली गोइंग टू डू द प्रॅक्टिकल, ऑल्दो इट मे बी इमॅजिनरी ऑर समथिंग इन द ऑनलाईन. वी हॅव टू फील ॲज इफ वी हॅव डन द प्रॅक्टिकल, है ना. ऑफलाईन सर जमणार नाही का? मला नाही सांगता येणार आहे. आय जस्ट कॅनॉट टेल एनिथिंग. पाटील सरांनी नोटीस टाकली होती सर. काय काय टाकले? ते ऑफलाईन म्हणजे जे येऊ शकतात ते प्रॅक्टिकल साठी. बर, यायचं तर या, पण तुम्ही येऊन काय होणार आहे, फक्त आम्हाला ते डबल सांगावं लागणार आहे. तुम्हाला पण आम्ही सांगणार आणि जे ऑनलाईन बसले त्यांना पण सांगावं लागणार आहे. प्रयत्न करता येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके सर. ओके. So no questions. If there are no questions, I will end this meeting. Tata, bye bye, everybody. थँक्यू Okay. सर.